Good morning, everybody. 안녕하십니까. So my name is Alex. Nice to meet you. Everybody understand what you're saying. No translation needed. All right. So I work for Alfaparf Group. We are the largest Italian professional hair care manufacturer. Okay. We are based in Milan. I don't know if you know where Milan is, in the north part of Italy. Okay, and I come from Bergamo, which is close to Milan. 저는 알파파르프 그룹에서 근무를 하고 있고 현재 아시아 담당인 알렉스라고 합니다. 알파파르프 그룹은 이탈리아에서 자칭 넘버원이라고 하는 헤어케어 쪽에서 넘버원 회사라고 이야기하고 싶고요. 본사가 밀라노 쪽에 있는데 혹시 와보신 적이 있는지 모르겠습니다. 이탈리아 북동부 쪽에 위치하고 있는 도시입니다. Okay. So we've been in Asia for almost 20 years. 아시아에 한 20년 정도 사업을 하고 있고요. But unfortunately not in Korea. So in Korea we are relatively new. So for me it's a privilege to be here today. So thank you very much for being here and to present Yellow with you guys. 그동안 어떻게 한국과는 인연이 닿지 않아서 이번에 처음 한국에 런칭을 하게 되었다고는 하지만 한국에서는 저희 알파파르프가 꽤 새로운 브랜드로 알고 계시지만 전혀 그렇지 않습니다. 20년 넘게 아시아 쪽에서 사업을 하고 있고요. 이제 한국에서도 사업을 런칭하게 되어서 여러분들 앞에 서게 되니 아주 특별한 기회를 갖게 되었다라고 생각합니다. So Alfaparf Group, I mean, apart from Asia, where we are present in about 17 countries, we have a global presence in 120 countries around the world. So we are one of the largest cosmetics manufacturers globally as well. 꼭 이탈리아뿐만 아니라 전 세계적으로도 가장 큰 화장품 제조업체라고 생각합니다. 현재 170여 개국에서 저희가 사업을 하고 있고요. 120여 개 넘는 국가들에서 프레젠테이션을 진행한 바가 있습니다. Okay. We're also very lucky today to have here with us Mr. Kenneth Forst. He is our technical director for Asia. So he's also based in Shanghai. So I'm based in Shanghai and Ken as well. But Ken is from Australia and from Italy. 이분들은 현재 아시아 담당을 하시는 분들이기 때문에 상해 쪽에서 스테이션 하시고 계시고요. 켄은 꼭 헤어 디자이너라기보다는 테크니컬 기술 부서 쪽에서 총괄을 하고 계시는 임원분들이신데 오늘 여러분들께 교육을 하시기 위해서 직접 오셨습니다. Okay. So I think the idea of today is to introduce you to Yellow, to explain to you about the products, and also to get all the questions, all your concerns or doubts from you guys. So if you have anything you want to share, you want to talk to us about, you want to ask, we're both here today to answer all your questions. Okay? 오늘 켄하고 알렉스 제가 오늘 제품에 대해서 모든 설명을 다 드릴 거고요. 여러분들이 현재 가지고 계시는 궁금증, 의구심 모두 이야기해 주시면 오늘 최대한 시간 내에서 다 해결해 드릴 수 있도록 노력하겠습니다. All right. You're done? I'm done. 네, Thanks, 알렉스는 Alex. 끝났다고 하고요. 켄으로 이제 제품 소개 들어가도록 하겠습니다. Morning. 안녕하세요. Morning. Thanks for having us. It's a very early morning. 너무 이른 아침입니다. 아까 자기 10시에 일어난다고 하더라고요. I'm waking up slowly. Okay. So, as Alex says, I look after Asia side in the education department. 저는 교육부서 쪽에서는 제가 특히나 아시아 시장을 전부 관할을 하고 있습니다. So today what we're going to do is we're going to go through quickly a little bit about the Yellow range. 자, 옐로우 레인지에 대해서 길게 할 시간 안 되니까 간략하게 한번 설명을 해드리도록 하겠습니다. As we call it, yeah, or YE. 저희가 예라고 부르기도 하고요, YE라고 부르기도 합니다. Yeah, so we're going to go through that quickly and give you some benefits, and then we're going to do a model, I think, correct? 자, 오늘 간략하게 어떤 점들이 좋은지에 대해서 모델링을 해드리도록 하겠습니다. Okay. So it'll be a brief introduction with the products. 자, 제품 간략하게 소개하겠습니다. Okay. So as you can see, the first thing I think is important is the products are color coded. 자, 그 색깔별로 제품 색이 되어져 있는데 요거에 맞춰서 설명을 드릴게요. And from a client perspective, that's a very important thing because a lot of clients go by smell or by colors. They know what product they're using represents. 자, 고객 입장에서 보자면 제품의 냄새, 그다음에 제품의 색으로 제품을 구별할 수 있도록 하는 것이 굉장히 중요하다고 생각합니다. So the first line of products that we're going to look at is the essential line. 자, 일단 에센셜 라인을 제일 처음 한번 보겠습니다. And it's color coded by bluish purple. 자, 컬러 코드는 블루 또는 퍼플이라고 보실 수 있고요. Okay. And we have here, we're using, you guys have the Ultra shampoo.
the Essential Ultra Shampoo. And you have the Essential Conditioner, correct? 자, yes. The We two. have all the ranges. Yeah. Do you have the other shampoo, the normal shampoo, Yes. in this one Yes, as yes, well? yes. There's just the two here. Okay. So, 자, 우리가 샴푸가 현재 두 종류가 있고요. 요 라인에는요. and you'll find that in the range, the shampoo and the conditioner will be 500 ml. 500ml 용기에 들어 있습니다. 샴푸하고 컨디셔너 모두요. And then you'll have your mask, 자, 마스크가 있는데요. okay, which is a 490 gram mask. 490g입니다. I think what is important to remember, the differences when you're using the conditioner or the mask, is that the conditioner and mask need to go on hair that is towel dried. 컨디셔너하고 마스크하고 제품이 다른데요. 헷갈리시는 분들이 많아요. 근데 제품이 머리가 이제 드라이가 되었느냐 안 되었느냐에 따라서 제품을 사용하는 방법이 다르고요. And as you know, masks need a lot more power to penetrate, so they need to stay on a slightly longer than a conditioner does. 컨디셔너보다는 마스크가 머릿속에 스며들어서 힘을 발휘하기까지는 시간이 많이 걸립니다. And the key features, the two key ingredients in the essential range is aloe vera 알로에베라에 있어서 두 가지 주요 그 성분이라고 하면 에센셜 라인에 있어서 알로에베라하고 and wheat. 그리고 그 밀 단백질입니다. So what we're doing essentially here is we're strengthening the internal structure, so those fibers, 머릿속에 있는 섬유질을 강력하게 해주는 기능을 하고요. by the wheat, by giving it protein, but then also adding hydration to the hair. 그리고 머리에 수분을 공급하는 역할을 합니다. And that comes from the aloe vera side. 그게 알로에베라 쪽에서 나오는 기능이고요. And the year range, and especially the essential range, 자, 모든 옐로우 상품, 특히나 이 에센셜 레인지에서는 is really good for those post-color treatment clients. 그 머리를 염색하신 염색모에 있어서 특히나 더 효과적입니다. You guys do a lot of coloring, especially in Korea. The color is a big business. 제가 알기로는 한국에서 이 염색 산업이 굉장히 큰 사업으로 알고 있고요. In theory, all of the products would be great for any color client, 사실 이론적으로는 어떤 레인지든지 간에 염색모에 다 효과적이긴 합니다만 but some clients need more specific orientated products depending on the type of hair they have. 근데 그 머리의 어떤 타입에 따라서 그 고객별로 특별하게 이 에센셜 라인을 쓰셔야 되는 고객들이 있습니다. Yeah. Have you've been using this range already? 한번 사용을 해보신 걸로 알고 있고요. Can I ask just your feedback? What's your feedback from using the essential range? 에센셜 레인 사용해 보신 분이 있으시면 피드백을 좀 들었으면 하는데요. 혹시 있으실까요? I don't want to break the label. 많이 쓰는데요. 향이 너무 좋다고 말씀하시고. All the customers especially like the smell. And what is the smell of essential? 이거 향이 어떤지 혹시 기억하세요? 무슨 향이 What does it smell like? Can anyone tell me? 혹시 말씀해 주실 바닐라? 약간 파우더 향수랑 은은한. It smells like vanilla and very powdery. Yep. So it's like a vanilla-y smell, yeah, or like a minty vanilla smell. 민트 바닐라 When you 향 smell the 같은 게 first, 나고요. 예. when you open and you first smell, and with fragrances they generally have a layer of exposure. So the first layer, and then once it develops, it then has a second layer. 이게 그 겹이 있어서 처음에 딱 뚜껑을 열었을 때 나는 향이 있고요. 사용을 하면서 다르게 느껴지는 향들이 있는데요. So with the shampoo, you have, they're both the same. Yeah. You have a essential shampoo, 자, 에센셜 샴푸가 여기 있고요. but then you have the essential ultra shampoo. 그리고 에센셜 울트라 샴푸 두 가지 타입의 샴푸가 있어요. If you can see, yeah, 근데 이게 두 가지가 다 같은 샴푸인데. because these two are the same. So the essential shampoo is just a normal, regular shampoo. 자, 울트라 말고 그냥 에센셜 샴푸는 그냥 일반적인 그 레귤러 샴푸고요. But if the client needs a little bit more push, 근데 고객이 좀 더 푸시를 원하는 경우에는 then we use the ultra because 그러면 it's more 울트라 쪽으로 powerful. 바꿔주시는 게 좋습니다. 그게 좀 더 강력한 기능을 하는 샴푸입니다. So different types of clients, some like a more of a heavier shampoo to work, some like a lesser heavier shampoo. 그러니까 고객이 좀 더 이렇게 풍부한 느낌을 원하는 고객이냐 아니면 라이트한 느낌을 원하는 고객이냐에 따라서 울트라냐 아니면 그냥 에센셜이냐로 그걸 선택을 해주시면 되고요. Then you've got your conditioner.
자, 컨디셔너는요. And I think it's hard when it's all the same color code, so you really have to look at which is which. I think we could have put conditioner as a different color. But it's a conditioner, it's the same size bottles, so we have to really look carefully. 이 사실 제 사이즈가 저 500g, 500g 전부 같습니다. 컨디셔너도. And then you've got your mask. Yeah. And can I open this one? Okay. And with the mask, the benefit of it goes onto towel dry hair, so at least 80% dried or towel dried. Remove that water out of the hair. 80% 정도 머리가 말려졌을 때 마스크가 특히나 효과적이고요. And you'll find that it will come with the seal. 자, 여기 보면 따시면 실 봉인이 되어 있어요. You can take the seal off, it's okay, but normally we like to leave at least the corner of the seal so we close it back down just to keep everything trapped in, because essentially with masks, sometimes in the salon we're very busy, and if it's open completely and we just go like that, some of the goodness can escape through the seal. 이거 따실 때요, 그냥 이렇게 쭉 쪼개서 그냥 다 따시지 마시고요. 일반적으로 살롱에서 쓰실 때는 바쁘잖아요. 그러면 쭉 다 따져 있으면은 이렇게 잠그실 때 잘못 잠그게 되면 좋은 성분이 날아갈 수도 있고 하니까 끝에만 이 정도만 살짝 타셔가지고 이렇게 덜어서 쓰시기를 권장을 해드린다고 하고요. So you will slowly, when you open it again, you will find that it will change inside and you're losing some of that goodness, yeah, the richness of the mask. 요게 사실 한 통에 쓰시는데 시간이 꽤 걸리지 않습니까? 근데 전부 따버리면은 흘러내릴 수도 있고 좋은 성분이 다 날아갈 수도 있으니까 이 정도만 따갖고 쓰시는 게 더 나을 것 같아요. So just leaving the corner flap there so that you can seal it back down is best, and really make sure that it's really screwed on tightly. 그래서 completely. 나머지 이쪽 면은 다 이렇게 잠겨져 있는 상태로 실을 다 봉인하지 마시고 잠그실 때도 꼭 잠가 놓으시기를 권장합니다. And then when we've applied the mask, we leave it on. We can wrap the mask. I guess you use a lot of the wraps in Korea. You can wrap the hair up and then apply it under one of these machines, which is fantastic. 한국에도 머리에 이렇게 저 마스크를 해주신 다음에 따뜻하게 감싸는 랩이 있는 걸로 알고 있고요. 랩하시고 나서 열을 가할 수 있게 따뜻하게 해줄 수 있는 기계를 사용하시면 훨씬 효과적입니다. Because that heat then allows that cuticle to expand open so that the mask can penetrate further in. 왜냐하면 열을 가하게 되면 머리 큐티클 성분이 열리면서 마스크 성분이 안으로 더 깊숙이 침투할 수 있기 때문입니다. And as it cools down, the cuticle will then close down and trap in what it needs. 그리고 나서 이걸 끄게 되면 열이 식으면서 큐티클이 닫히면서 안에 있는 성분을 이렇게 고스란히 그 안쪽에 가둬놓을 수 있기 때문에 훨씬 효과적이고요. And then as you massage, you lightly remove that excess out so that when you rinse, you're left with what you need to help with the blow drying stage. 그리고 나서 머리 마사지를 해주시면서 머릿속으로 충분히 침투가 되게 해주시고요. 물로 헹궈 내시면서 남을 성분이 남고 그리고 여분의 찌꺼기들은 헹궈 나올 수 있게 그렇게 사용하시면 됩니다. But if your machines are very busy, you can always just use a very hot towel. Yeah, if you have them, heat up a very warm towel. I don't know if you have a special heat box, or in some countries in Asia they just use a microwave and they just heat it up quickly and wrap the hair into this. 굉장히 바쁘고 큰 샵을 많이 방문해 보셨는데 손님들이 몰리거나 할 때 이 기계가 만약 여분이 안 된다거나 할 경우에는 어떤 샵에서는 그 전자레인지에 타올을 뜨겁게 적셔서 그 히 타올 가지고 머리에 이렇게 그 따뜻하게 해주는 기능을 쓰시는 것도 여러 번 보았습니다. So that way the client's getting a really essential treatment coming through into their hair. 그렇게 되면은 정말 그 이 제품에서 핵심적인 그 성능들만 머릿속 안으로 침투가 충분히 가능하게 될 거고요. And even though you have the four, you still get a lot of shine coming through on the hair. But this is really good for those clients who have a lot of color work afterwards. 그리고 나면 특히나 염색모는 그 푸시시해지기 쉬운데 특히나 이 에센셜 라인 염색하고 나면 머리를 찰랑찰랑해 해줄 수 있는 기능에는 가장 효과적인 제품입니다. Okay. 첫 번째하고 두 번째하고 물출하고 그냥 노멀하고 두 개 있잖아요. 네네네. 그거하고 썼을 때 풍성하게 된다고 했잖아요. 어떤 느낌이? 풍성하다기보다 그러니까 좀 더 이렇게 그 머리가 좀 더 샤이니하게 그러니까 아까 얘기했던 거로는 Yeah. just you mentioned that depending on the customers
who's want more push, and then they will recommend the ultra shampoo. So what's the difference between? In terms of the formula, the Ultra is slightly stronger in terms of its benefits, but there's not much difference between the standard normal shampoo in there. Because some clients, so for example, let me have a look. So maybe, for example, for this young lady, yeah, I might just use the essential normal shampoo. 그러니까 그러니까 저 스트롱 울트라 샴푸 같은 경우는 훨씬 성분이 강하기 때문에 예를 들어서 머릿결을 좀 비교를 해보자면 이 고객분 같은 경우에는 그냥 일반 노말 에센셜 샴푸를 추천을 할 것 같고요. Because I can see in terms of what she does to her hair with blow drying. 왜 그러냐면 머리를 드라이를 늘 하실 것 같고요. 머리를 보니까. Yeah. But then say someone for this young lady. 그리고 이 여성분 같은 경우에는 who has a lot more color work coming through. 훨씬 더 염색 그 작업이 머리에 더 많이 되어 있고요. And it's longer hair. 들이 머리가 So 기시잖아요. a lot more blow drying 그리고 and iron. 드라이를 더 많이 하실 거예요. 저분보다는. So more using the ultra side to help really clean and give a maximum hydration that way through it. 그러니까 훨씬 수분 공급이나 이 머리를 청결하게 하는 기능이 더 요하시는 머리이시기 때문에 이분 같은 경우에는 울트라를 권장을 해줄 But 것 I think the 같습니다. key thing here is, as it says, it's the essential line. So it's the start line in those 4 products. It's the first one. Yeah. So it's not for every client. Some clients like to use this one, but there's more products there that we can see where the client is more Pacific orientated. 특히 그러니까 스타트 라인이라고 생각을 하시면 되고요. 모든 고객한테 권장을 하셔도 좋은데 특히나 머리의 수분 공급이라던가 머리가 많이 손상이 되었을 때 특히 요 에센셜 라인을 권장을 하시면 좋을 것 같습니다. And when I look at these two, 이렇게 두 분을 이렇게 봤을 때 they look quite healthy. 머릿결은 건강해 보이고요. So whereas say someone like the lady behind, 근데 이 뒷분 the 같은 ends 경우에는 머리 끝이 are a little bit more drier. 조금 더 이렇게 말라 있어요. 머리 So 끝이. the essential line may not be for her. 그러니까 이센셜 라인은 그닥 권장하고 싶진 않고요. So they're going to be a little bit more specific. However, with the range, you can actually intercross them. 근데 레인지별로 전부 사실 연관 관계가 다 있다라고 So you 보시면 might 됩니다. use maybe the shampoo from one product line, but then maybe use the conditioner from something else. 그러니까 그러니까 에센셜 라인의 샴푸를 썼다고 해서 꼭 그 컨디셔너를 쓰시지 않아도 관계는 없고요. 제품별로 다 연계는 되어 있다라고 생각합니다. So you can do that. It's okay. 그러니까 그거는 사용하시면서 원하시는 특히나 고객이 원하시는 라인이 있으시면 바꿔 쓰셔도 관계는 없습니다. But when we look at the shampoo, which client needs what, we normally look from the mid-lengths to the ends. 통상 이렇게 중간 정도에서부터 이 정도 길이 정도에는 에센셜 라인이 적합을 할 것 같습니다. Because in this area here, it's a lot healthier than say this area. 왜냐하면 여기서부터 여기까지가 좀 더 머리가 건강한 부분이고 여기가 좀 더 상해 있을 확률이 더 높기 때문에 Because we use the irons, the blow dryer, and the brush a lot more. And here we have natural oils that protect. 주로 여기서부터 여기까지는 머리에서 나오는 자연적인 오일이 머리를 보호하는 성능이 아직 많이 남아 있는데 주로 드라이를 할 때 이쪽 부분을 드라이를 많이 하니까 그럴 때 에센셜 라인이 좀 더 적합하고요. Okay. Yeah. Okay. So then we have the brown line. 그리고 나서 브라운 라인으로 넘어가도록 하겠습니다. Yeah. And what does it? Who can tell me what line is it for? What type of hair? 어떤 형태의 머리가 적합한지 혹시 알고 계시는 분이 계시냐고. 브라운 쪽에. What type of hair? 블룸. So it's called bloom. 혹시 써보신 분 계십니까? 블룸. But what type of client? I'm just gonna. 어떤 머리를 가지신 gonna 고객한테 break the 블룸이 sticker. 적합한지 혹시 아시는 분? It's a client calling. So what type of client do you think this bloom line is for? She answered that a client with a thin hair. Thin hair. You could, yes. It's designed for all types of hair. Thin, fine, medium, coarse, it's okay. 뭐 괜찮고요. 그러니까 가는 모발도 괜찮고 모든 종류의 헤어에 사실 적합하긴 한데요. But it's actually designed to nourish the hair for those clients who need nourishing 영양을 공급하기 위해서 고안된 샴푸고요. and for those clients who have frizzy hair. 그리고 머릿결이 푸시시하신 So 고객분들을 위해서 it's designed for anti-frizz and nourishing. So for example, we could use it here. 그러니까 Yeah.
영양 공급과 푸시샴 방지니까 예를 들어서 이 여성분 같은 경우에 권장할 만하고요. We could use it on the lady behind her with the long hair here. 머리 긴 여성분한테도 적합한 Yeah, because we can instantly see the hair that needs it. It needs nourishing, and it's to control any frizziness in the hair. 즉각적으로 영양 공급과 푸시시함을 방지를 해주는 기능을 가지고 있습니다. So those clients who have natural curly hair, it'd be good. 태어날 때부터 머리가 곱슬머리이신 고객이라던가 Because natural curly hair is different, say, to someone who has permed curly hair. 그러니까 태생적으로 머리가 곱슬머리인 사람하고 파마를 해서 머리가 곱슬인 사람하고 결이 다르기 때문에 Because a perm is artificial. 왜냐하면 그 펌을 해서 머리가 곱슬 이렇게 된 경우에는 인위적으로 된 거고요. Yeah, so they would need something totally different, but they could still use conditioner with their routine. 물론 이렇게 펌을 해서 머리가 곱슬곱슬하신 경우에도 이 블룸 라인의 컨디셔너를 쓰셔도 관계는 없습니다. So as you know, we have a shampoo, conditioner, yeah, and we also have a mask as well. 샴푸, 컨디셔너, 마스크 이렇게 세 가지로 구성이 되어 있고요. Which one is the strongest, the conditioner or the mask? 그러면 컨디셔너하고 마스크 중에 어떤 게 좀 더 강력한 기능을 발휘할 거라고 생각하시는지요? The mask is always more conditioning because it needs more time. Good. So the conditioner is more instant. 그러니까 말씀하신 것처럼 시간은 더 걸립니다. 마스크가 성능을 발휘하기까지. 근데 이렇게 즉각적으로 바쁘다라고 할 때는 컨디셔너가 비슷한 성능을 내기는 할 수 있습니다. And the key ingredient in the Bloom range 여기에서 핵심 그 성분은 is argan oil. 아르간 오일입니다. And argan oil is everywhere around the world. 전 세계 어디에나 아르간 오일 제품이 연재 있고요. And argan oil is a very powerful ingredient, 굉장히 강력한 성분입니다. full of omega-3, omega-6 fatty acids. It has vitamin E, has vitamin F. 비타민 E, 비타민 6, 비타민 8 그리고 여러 가지 성분의 그 머리에 도움을 주는 영양 성분을 가지고 있고요. Yeah, and it really gets into the hair and it can instantly recondition the hair. 머리의 기능을 즉각적으로 회복을 해주는 성분입니다. Okay, but it can't cure everything, but it can help to repair instantly. 뭐 모든 머리의 문제를 다 해결할 수는 없겠지만 즉각적으로 회복을 해줄 수 있는 성분이고요. And I think the key thing here also is it has a lot of natural silicons. 천연 실리콘 성분이 가장 강점이라고 말씀드리고 싶습니다. Yeah, and I think silicons are very important because in today's market, a lot of products have a lot of artificial silicons. 자, 실리콘에 대해서 잠깐 말씀을 드리자면 시장에 나와 있는 굉장히 많은 제품들이 인위적인 인공 실리콘 성분을 가지고 있지만 Where argan oil, the extract from the nuts, has its own natural silicon. So it's a lot more benefit for the hair. It doesn't make the hair oily or greasy, and it gives maximum shine straight away. 사실 인위적인 실리콘을 사용하게 되면 너무 과도하게 머리가 기름기가 있다던가 과도하게 찰랑거려서 머리를 이렇게 좀 더 떡지게 하는 성분을 갖고 있긴 한데 천연 성분의 아르간 오일 같은 경우는 그 땅콩에서 그 추출을 한 성분으로서 그런 성분, 그러니까 이 인위적인 실리콘하고는 훨씬 다르게 즉각적으로 머리에 영양분을 공급을 하게 됩니다. So natural silicons will actually wash away a lot easily out of the hair than say an artificial silicone which coats and stays there. 인위적인 실리콘은 머리에 딱 들러붙어서 머리를 쉽게 더러워지게 하는 그 기능을 할 수 있지만 이 천연적인 아르간 오일은 훨씬 자연스럽게 머리에 영양분을 공급합니다. Alright, so we're going to jump to the curly hair range. 자, 이제 컬리 헤어, 그러니까 뭐 곱슬머리 쪽으로 넘어가 보도록 하겠습니다. And in Asia, especially in Korea, I noticed that there's a lot of curly hair coming through. 아시아 쪽에서는 요즘에 굉장히 많은 분들이 컬리 헤어 쪽을 선호하시는 걸로 알고 있고요. And with the curly shampoo range, 컬리 샴푸 레인지를 좀 보자면 you can see that it comes with shampoo, conditioner, but the mask, comes only in a 250 ml. 샴푸하고 컨디셔너는 500ml고요. 근데 마스크가 겨우 250g 튜브의 용기에 담겨져서 나옵니다. Yeah, and it's a leave-in activated mask 뭐라고 concept. 하냐면 Leave-in Activator 마스크 컨셉이라고 저희가 이름을 붙였고요. So it has the benefit of a mask, but not
what you would do a mask in a salon situation. 그러니까 마스크는 아니고 컨디셔너인데 사실 살롱이 아닌 그 세팅에서 집이라든가 이런 데서 마스크 사용을 못 할 수 있는 경우가 있지 않습니까? It's one that you leave in the hair 근데 머리에 그 성분을 좀 남겨뒀으면 하는 그러한 상황에서 because a client who has natural curly hair or maybe a permed hair needs some moisture left in the hair. 그러니까 아예 태생적으로 곱슬이라든가 아니면 파마를 해서 머리가 곱슬머리가 된 경우에 머리에 수분을 좀 공급을 하고자 하는 고객분들. Because if you take out all that moisture out of curly hair, it's going to start to look a little bit frizzy or dry. 그러니까 곱슬머리의 경우에는 수분이 쉽게 날아가 버리기 때문에 머리가 많이 부스스해 보일 수가 있고요. And when that happens, it means you've taken too much moisture out. 그렇게 됐다, 즉 그 부시시하다 그거는 수분이 다 날아갔다 머리에서 이렇게 보시면 So 되고. then you have to spray with leave-in products to help revitalize. 그래서 머리에 즉각적인 생기를 공급하기 위해서 이렇게 리브인 성분의 제품을 사용을 하기를 권장합니다. So the leave-in activator essentially will have that mask concept inside the product, but allows you to define the curls and keep it and make it look more natural, healthy-looking curl. 그러니까 마스크 성분을 토대로 가지고 만들어진 그 컨디셔너라고 생각을 하시면 되고요. 머리에 즉각적으로 생기를 불어넣어줄 수 있는 제품입니다. And it's also soft to touch. When you touch the curl, it's very soft. It doesn't feel hard and crisp. 그리고 이렇게 바삭바삭 그러니까 이 컬리헤어를 만지면 이게 바삭바삭하지 않습니까? 파마를 해놨을 때. 근데 그런 느낌이 아니라 굉장히 소프트한 터치감을 느끼실 수가 있을 거고요. So the key ingredients in the whole curly side 여기 컬리 제품에서의 그 핵심 성분은 is jojoba oil 허버 오일하고 and shea butter or shea butter. 쉐어 버터라고 하는 성분입니다. Yeah, and we know what shea butter does. 쉐어 버터가 어떤 기능을 하는지 아마 알고 계실 겁니다. Who can tell me? 혹시 아시는 분? Hydration. Hydration, good. So you get it in a lot of products, especially skincare products here, body care products. 특히나 Yeah. 스킨이나 바디 쪽에 많이 쓰이는 성분입니다. So it instantly hydrates the skin. 즉각적으로 피부에도 수분을 공급을 하는 성분이고요. So what it actually shea butter will do to the skin, it actually feels hydrated, but actually, in fact, it's a smooth. 사실은 그러니까 수분을 공급한다라는 느낌을 받게 하는 거는 이 피부가 훨씬 이렇게 부드러워졌기 때문에 그렇게 느낌을 받는 거지 않습니까? So in the product, by having the shea butter in the product, in the conditioner, the shampoo, the leave-in or the spray, what happens here is actually smooths the cuticle. 그러니까 즉각 이 제품들 샴푸나 컨디셔너 안에 들어있는 그 쉐어버터가 하는 기능은 머리에 닿자마자 머리를 훨씬 부드럽게 만들어주고 So everything when you touch that curly hair will feel smooth when you run your fingers down through the hair like a ribbon and you'll see the shine coming through. 이렇게 머리를 쭉 잡아당겨 보시면 훨씬 머리가 부드러워 보일 거라는 걸 아시게 될 거고요. 즉 수분이 머릿속으로 침투를 하고 있다는 증거입니다. The jojoba oil will actually help to instantly hydrate the hair. 허브오일도 마찬가지로 즉각적으로 머리에 수분을 공급하는 성분을 가지고 있습니다. But by having the two together in the product, you're getting all of the benefits at once. 그러니까 이 두 가지가 전부 수분을 공급하는 성분인데 같이 믹스를 해서 제품 안에 담아놨기 때문에 수분 공급에 최적화된 제품입니다. You're not actually layering the product. It's all combined together to make the one. 그러니까 굳이 두 가지를 따로 섞어서 쓰실 필요 없고요. 섞여서 나오니까 다 컴바인이 돼서 나오는 제품이니까 쓰시면 됩니다. Because sometimes when you layer products into the hair, you get layer on layer and you don't really know which product is actually working. 그러니까 제품을 하나 바르고 그리고 나서 또 다른 제품 하나 바르고 이렇게 사용을 하시고 나면 내가 발랐던 제품 중에 무엇이 수분을 공급하는 기능을 했는가 사실 판단하기 어려울 수 있고요. But by having them combined together, you actually get like a two-in-one system happening so that the final result is what you need. 그래서 저희가 여러 가지 그 실험 끝에 제품들을 가장 성분이 좋은 제품들 두 가지를 선별을 해서 하나로 묶어서 한 가지 시스템처럼 작용할 수 있도록 담아놓은 제품입니다. And then we have our curly therapy spray. 자, 여기 스프레이 또 제품도 여기 나와 있는데요. And who can tell me what type, when should this be used on the client? 혹시 언제 이 제품을 사용해야 되는지 아시는 분 계실까요? After the blow drying. After the blow dry, perfect. So always afterwards. So it helps for the client to reactivate that curl. 네,
정답을 말씀해 주셨고요. 언제나 머리가 다 끝나고 나서 머리에 다시 한번 액티베이션을 줄 때 그때 사용을 합니다. So maybe the client, she has the curly hair or she's permed today, and then in a couple of days' time, because she can't wash her hair for maybe 1 or 2 days, she can use the spray, yeah, just to lightly spray, and that will help to keep that curl refreshed. 그러니까 뭐 머리를 사실 매일 못 감을 상황이 되지 않습니까? 매일 이 제품을 아침만 사용할 수 없다라고 할 때 이 스프레이를 뿌려주면 즉각적으로 머리에 볼륨감이 생기면서 수분이 공급이 됩니다. Yeah, so it doesn't need to go in the hair wet; it goes in dry because it reactivates that curl. 그러니까 꼭 머리가 젖은 상태에서 쓰실 필요는 전혀 없고요. 말라 있을 때 바로 사용을 하셔도 바로 액티베이션 되는 제품입니다. And it's best to reactivate mid-lengths to ends. You don't need to spray it on the roots. Unless you've permed the roots, it's a different situation. 꼭 이 머리 이 뿌리 쪽에 사용하실 필요는 없고 여기서부터 여기 정도까지 사용하시면 됩니다. Yeah. Could I mix the two of these together? Could I mix them? 이렇게 두 가지 And apply 혹시 to the hair? 믹스해서 머리에 사용을 해도 될지에 대해서 한번 이야기를 해보도록 하겠습니다. 가능할까요? 저는 써봤어요. He has done that before. Mm-hmm. And how did it feel? 느낌이 어떠셨어요? 안 해고 스프레이 다시 Your curly feeling will be the best. It felt better. Yeah. So if you're going to mix them, and I'm a stylist as well, and I play around and mix all the time. Ask Alex. Alex will tell you. If you mix like 3/4 to like 1/8, a very small amount of spray mixed together, it's okay. 제가 사실 뭐 기술 담당 부서에서 교육을 담당하고 있는 사람이긴 하지만 저도 여러분과 마찬가지로 스타일리스트이기 때문에 항상 제품을 갖고 이렇게 저렇게 써보는데 저도 섞어서 써봤고요. 이렇게 아까 말씀하신 것처럼 이렇게 섞어서 쓰셔도 괜찮습니다. But you just add a small amount of spray and apply to damp hair. It's 근데 okay. 이제 머리가 축축하게 젖어 있다 할 때는 스프레이를 작은 양을 쓰셔야 되고요. But you need to mix them in a bowl together 보울에다가 이렇게 두 가지 제품을 섞어서 사용을 하시면 되고 and then apply to damp hair 그리고 나서 축축한 머리에 이제 바르시면 됩니다. and comb it through 그리고 나서 이렇게 좀 빗으로 좀 빗어주시면 됩니다. so that you get more even distribution through. 그래서 골고루 제품이 머리에 펴발릴 수 있도록 해주시면 되고요. And then you can blow dry your normal curly hair. 그리고 나서 일반적으로 사용하시는 방법대로 머리를 드라이 하시면 됩니다. And then with the curly hair, when you diffuser it, I would leave it, say, at least, say, 10% wet. 이렇게 사용을 하시게 되면 10% 정도 머리가 젖어 있을 때 사용하시는 게 가장 적합하지 않을까. Leave at least 10 to 5% moisture in the hair so that when she goes outside, the hair will dry naturally with the outside system. 한 뭐 5% 10% 정도 머리가 축축하게 젖어 있을 때 사용을 하고 이제 일상생활 하게 되면 자연적으로 머리가 말라지면서 제품이 더 잘 흡수될 수 있도록 합니다. Because if you dry the hair completely 100% in the salon, 살롱에서 머리를 완전 100% 말리고 나간다라고 하면 because what's going to happen is you dry it completely and it's completely dry, but when she goes outside, the moisture outside affects the hair straight away. 왜냐하면 100% 말리고 바깥으로 나가게 되면 밖에서의 수분이 머리에 또 영향을 미칠 수 있기 때문이고요. So whether it's a dry moisture or a wet moisture outside, it will then change that. So what you've done is 2 hours later, maybe the hair might feel a little bit more frizzier. 그렇게 됐기 때문에 밖에서의 그 수분이 조금 더 뭐 건조할 수 있고 좀 더 축축할 수 있고 뭐 날씨에 따라 다르겠지만 100% 마른 머리에다가 제품을 사용하고 밖에 나가게 되면 한 2시간 정도 지난 다음에 다시 머리가 이렇게 푸석푸석해질 수도 있기 때문에 약간 젖은 So by 상태에서 leaving 사용하기를 권해드립니다. a small amount of moisture in the hair when she goes outside, it allows the hair to jump and spring and do what it needs to do naturally. 그래서 자연스럽게 머리가 영양분을 가진 머리였구나라는 느낌을 갖게 하시려면 약간의 수분이 남아있는 상태에서 제품을 사용하시고 일상생활을 하시게 됐을 때 머리 안에서 그 제품의 기능을 발휘할 수 있도록 그렇게 하시는 게 좋습니다. Yeah, is it clear? Okay. So we have our blue purple, yeah. So we know is the essential side. 블루 퍼플 이센셜은 했고요. So hair that's slightly healthy, someone who's doing a lot of color maybe. I mean, all of them you can use on colored hair. 물론 염색 모에는 다 쓰셔도 되지만 특히나 염색하시고 나서 머리가 좀 더 건강해 보이는 그것을 원하는 고객분한테는 이쪽 블루 퍼플 에센셜 라인. Then you've got your bloom side for those clients who need argan side of it to help with a natural product ingredient to help restore and vitalize. 머리에 이렇게 영향을
주어서 그 망가진 머리를 좀 더 회복을 시키고자 할 때는 이 블룸 라인, because it's for anti-frizz and nourishment. 그리고 영양을 주고 푸시샴을 방지하는 아르간 오일 성분이 블룸 라인이었고요. Then we've got the curly side, our green or 그리고 turquoise. 블룸 라인의 컬리 사이드를 방금 보았습니다. So it helps to revitalize the curl and keep it fresh. 그래서 컬을 좀 더 탱글탱글하게 만들어주고 리프레시 해줄 수 있는 그러한 기능이었고요. So a hydration side. 그리고 수분 공급에 관련된 것이 이 컬리 라인이었습니다. And then we have the yellow side, 자, 이제 옐로우 라인이 남았는데요. or the sunshine side, if you want to look at it that way. 선샤인이라고 저희가 부르기도 합니다. Yeah, and this is actually quite a bigger range of assortment you have. 다른 제품보다는 조금 더 이렇게 구성이 풍부한 쪽이 이쪽 옐로우 라인이고요. And it's called Yearless. 옐리스라고 부르기도 합니다. And it's designed for those clients who are going to blow dry their hair, so maybe wanting it smooth and silky. 머리를 드라이를 하고 나서 스무스하고 실키한 느낌을 갖고자 하는 고객분들한테 적합한 제품이고요. And it has a lot of more ingredients than say the other ranges have. 솔직히 말씀드리면 다른 세 가지 라인보다는 이쪽 그 리스 라인의 성분이 훨씬 더 많이 들어가 있습니다. So it's a lot more powerful 훨씬 더 강력하고요. in terms of its performance. 성능, 효과, 퍼포먼스에 대해서 말씀드리면 훨씬 더 강력한 효과를 나타냅니다. So it's for all types of hair, 모든 타입의 머리에 다 쓰실 수 있고요. but it's really good for those clients who, as I said, who want to blow dry their hair nice and smooth, 머리를 드라이를 하고 나서도 훨씬 나이스하고 그러니까 스무스한 느낌을 원하는 like you can 고객분들. see in the picture, yeah? 그림 Even though the 잠깐 picture 보시면 looks a little bit over photoshopped, 물론 포토샵으로 지나치게 되어 있다는 느낌은 있지만 but not as over photoshopped as some of the other pictures I see in Korea of other brands. 뭐 한국에서 다른 브랜드들은 포토샵 더 심하게 하는 것들 많이 봤으니까 너무 뭐라고 하지 마시기를 바랍니다. I'm not going to name which brand. 어떤 브랜드라고 꼭 찍어 말하지 But it's a very famous 않겠습니다. brand, but it looks very cool. I like the pictures. 자, 어쨌든 이 그림 잠깐 보시면요. But you will find with Alfaparf, the pictures are always a little bit Photoshop. We have to, but you want to show the shine and the complexity of the product. 일단은 뭐 알파파르프에서 나오는 모든 제품의 사진에 포토샵은 다 합니다. 왜냐하면 훨씬 이 샤이니한 느낌이 있다라는 걸 강조해서 보여드려야 되니까 그렇고요. And this line can work really well, Yearless, with the Year color range that we have, but you don't have here, I know. 사실 한국에서는 저희가 염색 제품은 취급을 하지 않는데 그 예에서 나오는 염색 제품을 사용하고 나서 특히나 더 효과적인 제품이고요. It works really well together with that. 같이 쓰면 더 좋은 제품이긴 So 합니다. with this line, it has so many ingredients. 굉장히 많은 성분이 들어가 있는 제품. One of the key ingredients in this line, 핵심 성분이라고 하면 and we're very lucky because in Alfaparf it's one of the key ingredients in the whole company of other products that we have. 사실 저희가 가지고 있는 그 알파파르프 회사에서 나오는 다른 어떤 브랜드들의 제품보다도 가장 좋은 성분이 들어가 있는 제품입니다. And it's linseed. 그게 굉장히 린시한 제품이고요. And linseed is one of the key benefits in Alfaparf, and we use it in another line that we have because of its strong, powerful to give instant shine. 즉각적으로 머리가 반짝반짝해질 수 있는 어떤 그 성분을 가지고 있는 게 린시 그 씨앗이라고 하는 성분이 안에 들어가 있고요. And linseed actually has omega-3 fatty acids and omega-6, and they penetrate in to the hair. 오메가3 지방산이 들어있어요. 린씨앗이라고 하는 것이. 그래서 즉각적으로 머릿속에 성분이 침투가 되어서 And what happens is it nourishes the hair instantly 즉각적으로 머리에 영양을 공급하고요. and allows the hair to be a lot more smoother 훨씬 머리가 더 스무스한 성분을 갖게 합니다. and have natural instant shine. 그리고 또 머리가 이렇게 꼭 인위적인 어떤 제품을 써서가 아니라 태어날 때서부터 저렇게 머리가 반짝반짝하구나 하는 자연스러운 느낌을 줍니다. Not a cosmetic silicone shine. 굉장히 화장 그 코스메틱 쪽에서 봤을 때 정말 실리콘이 많이 들어가서 So when you rinse the 반짝반짝해질 수 있는 hair, 그런 성분이고요. you'll find the hair feels very soft 머리를 이렇게 헹구고 나면은 굉장히 머리가 소프트하게 됐다라는 거를 and 아시게 easy to 됩니다. detangle. 그리고 머리 이렇게 그 머리 You 빗질 also have 하신다거나 olive 이런 oil 것이 inside. 있고, 자, 이 안에 들어있는 모든 오일들 같은 경우는 You've got your coconut. 코코넛 오일 들어있고요. Yeah. We also have sunflower and macadamia 해바라기 씨, 마카도미아 씨앗, and argan all in one. 아르간 오일도 역시나 들어있습니다. She's tired. He's tired. They're all tired. 아, 너무 피곤하세요. 너무 피곤하세요. 어떡해요? So this line, as you can see, has a lot of all of the other ingredients in it.
다른 라인에 들어있는 다른 요 성분들이 여기 다 들어있다라고 보시면 되고요. Yeah. So we have our shampoo 샴푸 있고요. and our conditioner. 컨디셔너. As we have the standard, 자, 이렇게가 스탠다드 구성이고요. 500 ml. 500ml 들어있습니다. Then we have our mask. 마스크 있고 Okay. And the other thing we have, which is really beneficial to the client, and I'm sure you use them in the salon here, 살롱에 저거 전시되어 있는 거 봤는데 고객한테 가장 효과적인 성분들 중에 하나가 여기 들어있다라고 보시면 됩니다. yeah, is the lotions. 자, 로션이고요. Have you used them in the salon? 사용해보셨죠? Yeah. And what is your feedback? 고객 피드백이 혹시 어떤지 들을 수 있을까요? More silkier than before. Okay. Do you know why? 왜 그런지 혹시 아세요? I'm just going to move forward because the light's quite bright and 여기 너무 밝아서 I feel like I'm getting a 있습니다. suntan standing there. 선텐을 하는 것 같아요. 여기 밑에 서 있었더니 죄송합니다. Why does it feel soft and silky? Why? 왜 더 부드럽고 더 실키한 느낌을 주는지. Can I open this one, or is there Sure, one? You sure? I'll just peel the label easily. You can open. I can. Okay. 제품을 좀 열어볼게요. So why is it soft and silky? 왜 더 부드럽고 실키한 느낌을 줄까요? Who can tell me why? 말씀해 주실 분 혹시 계실까요? Soft and silky is good 자, 소프트하고 실키한 느낌 물론 좋습니다. because that's an instant effect. 왜냐하면 즉각적으로 느껴지는 느낌이기 때문에. And that's because of what's inside. Remember, there's 7 oils inside here with 안에 7가지 오일이 들어있어요. sunflower, 해바라기 coconut, 씨앗, macadamia, argan, 아르간 오일, linseed, linseed, olive oil. 올리브 오일. Yeah, but we also have alotrix. 알로이트릭스라는 성분이 And 들어있어요. alotrix is a special technology system that's in the color side of yellow. 알로이트릭스 제가 이 제품 수입하면서 굉장히 공부 많이 한 건데요. 특히나 이 염색하는 제품 얘네 가지고 있는 거에 And they put 들어있는 that- 특화 성분입니다. Extended that into this treatment, 그리고 요 안으로까지, 요 트리트먼트 안으로까지 그 특화 성분이 So- 들어있습니다. we're getting an instant effect 즉각적인 효과를 보여줄 수 있는 거고요. on the hair. So we're getting a little bit of repairing and restoring, 물론 뭐 머리 회복해주고 뭐 회복력 만들어주고 하는 여러 가지 제품들이 있는데 but we get instant shine and softness, as she said. So it's a lot more smoother to the cuticle. 말씀하셨던 것처럼 즉각적으로 머리가 더 부드러워지고 하는 성분들이 이제 큐티클에 작용을 해서 그렇게 되는 거고요. But that cortex area, between the cortex and the cuticle, also get nourishment here. 머리 결의 그 코텍스라고 하는 부분하고 큐티클하고 그 성분의 그 부위에 즉각적으로 침투를 해서 영향을 공급합니다. Because for a client, these are very instant results. 자, 고객은 어찌됐건 살롱에서 머리를 하니까 즉각적으로 나타나는 결과를 가장 원하지 않습니까? And for me, I think this fits in very well, this range, to your salon because of your concept of what you're going for. 어찌됐건 이 미장원의 컨셉하고도 가장 그 나아가시는 바하고도 가장 맞는 제품이 아닌가라고 생각이 되고요. And with the layout of the nature side of things, it works well because it has the ingredients of natural ingredients inside 그리고 천연 성분이 안에 들어있기 때문에 충분히 자랑하셔도 되는 제품입니다. to help restore, revitalize, and give the shine that the client wants to see. That's what they really want to see in their hair. Shine, 찰랑찰랑한 거, revitalize, 그리고 머리 회복력을 주는 거, and restore. 그리고 머리를 생기를감을 다시 북돋아주는 거. 이게 고객들이 바로 살롱에 왔을 때 가장 보고 싶어하는 성분 효과가 아닐까 생각하고요. That's really what they want to have in their hair. And 머리에 when they 정말 touch their 가지고 hair 싶어하는 in the mirror, 그리고 거울을 보고 머리를 만지면서 이런 느낌을 받기를 원하지 않겠습니까? they're looking to see, does the hair look brighter? 머리가 좀 더 이렇게 밝아졌구나 이런 느낌을 Does it 갖기를 feel more 원하는 거고, alive? 훨씬 더 생기 있어졌구나. And does it feel soft to touch? 정말 만지니까 소프트해졌네 라는 느낌을 원할 Yeah. 겁니다. So with the treatment, 자, 이 트리트먼트를 사용하시게 yeah, 되면 it goes onto towel dried hair 자, 머리에 헤어 드라이 된 머리에 이렇게 침투를 해서 and we massage it. 마사지하고 And what does it do? What happens? 마사지를 하게 되면 머리에 어떤 일이 일어날까요? 큐티클이 가는 오픈. Yep. Does it go like a cream or does it just like stay liquid? 느낌이 이렇게 크림 같았어요? 아니면 이렇게 액체처럼 느껴지시던가요? 리퀴드. Like a liquid, yeah? When you massage it, that helps to push into the cortex cuticle area.
마사지 하시게 되면은 말씀하신 것처럼 즉각적으로 콜텍스하고 큐티클 쪽으로 침투가 되고요. And we leave it for 5 minutes. 5분 정도 두시면 됩니다. And then we just rinse out. 그리고 나서 닦아내시면 됩니다. Essentially, you don't need to use conditioner afterwards 그리고 나서 이거 사용하고 나서 컨디셔너 쓰시지 않아도 because it 되고요. has the conditioning properties inside. 안에 컨디셔너 그 성분 다 가지고 있습니다. But sometimes for those clients, you do need to use a little bit of conditioner on the mid-lengths to ends. 근데 이제 여기 중간에서부터 끝에까지 컨디셔너를 원하는 고객이 있을 수 있어요. 그럴 때는 뭐 Which is 사용하셔도 okay. 되고요. 괜찮습니다. 쓰셔도. Another treatment you can do is actually using 자, 다른 트리트먼트는 your mask 자, 다른 방법은 마스크를 사용하시는 건데요. and the essential lotion 그리고 mixed 같이 together. 쓰시면 됩니다. 믹스하셔서. Yeah, mix it and then apply and put under a machine 자, 믹스하시고 머리에 바르시고 기계에 잠깐 두시면 됩니다. for even more intensive treatment. 훨씬 더 강력한 트리트먼트가 될 겁니다. Okay, so you can do that. It's okay. 그렇게 믹스하셔서 쓰셔도 괜찮습니다. So you're getting more services to the clients 고객한테 훨씬 더 많은 서비스를 제공하시게 되는 거고요. because essentially we have a shampoo and conditioner service. 자, 샴푸하고 컨디셔너 서비스가 있을 수 있고 Then we have a shampoo and a mask service. 샴푸하고 이렇게 마스크만 쓰시는 서비스가 있을 수 있고 Then you also have a shampoo and just 로션. lotion service. 샴푸하고 로션하고 이렇게 사용하실 수도 있고 But you can also have a shampoo 믹스. mixed together service. 샴푸 쓰시고 믹스해 갖고 쓰시는 서비스가 있을 수 있어요. So we're giving them a variety of choices here, 고객분한테 굉장히 여러 가지 선택권을 주실 수가 있게 됩니다. depending on what timing they have as well in the salon. 시간이 얼마나 있는지 고객이 그거에 따라서 선택을 하시면 됩니다. Okay? Yeah? So don't just look at the range as just product. Look at it as a service side of things. 그러니까 꼭 제품 하나하나 면만 보시지 마시고요. 서브적인 면이 있으니까 그렇게 선택을 하시면 되고요. And I think the other thing is to remember is that we can integrate the product, design them more for the client as well. 그리고 꼭 이렇게 라인별로 쓰시지 않으셔도 되고 이렇게 그 섞으셔서 제품별로 라인별로 사용을 하셔도 된다는 것도 기억을 해주세요. Yeah, so intermix. Maybe they're using maybe the Bloom shampoo, 블룸 샴푸를 썼다라고 쳤을 때 and then maybe she's using the leave-in mask, curl activator 그리고 액티베이터 이 컨디셔너를 쓰셔도 되는 것이고 with the spray. 스프레이랑 같이. Yeah, because it may be curly hair. 왜냐면 이 컬리 헤어가 조금 더 오래 지속되기를 원한다 할 Okay, 때는 so she wants to keep that, but she needs the hydration and the nourishment for the anti-frizz side. 그러니까 머리에 영향을 주고 푸시시한 거는 없애고 싶다. 그럴 때는 이 샴푸를 쓰고 그리고 이 이 기능이 좀 오래 갔으면 좋겠다 할 때는 이렇게 섞어서 쓰셔도 됩니다. And maybe, you know, you're using just the conditioner in the yellow side. 아니면 옐로우 쪽에서 이 컨디셔너를 So 사용하셔도 that would be 됩니다. her system. 그러니까 이게 그러면 그 고객 A라는 고객의 시스템이 되는 거죠. So the client doesn't just have to have that one product line. 고객이 꼭 한 레인지로만 쓰기를 원하지 않을 경우에 이렇게 선택을 해주시면 됩니다. Yeah, is that clear? 다, Yeah. You guys, I know you guys have been using it, so you have an understanding. So it's good to recap. 이미 사용하시다고 알고 있고요. 어느 네. 정도 제품을 알고 계시기 때문에 제가 그냥 이렇게 뚜껑만 덮어드리는 개념으로 오늘 설명을 해드렸습니다. So with that, shall we do a model? 샴푸실로 넘어가서 모델링을 좀 데모를 해보도록 하겠습니다. So we have the model. 혹시 모델 하실 분이 계시면 They all a lot. a lot. You can choose. I can choose. Did you have one already lined up? No, you can No. choose. Which model? Where? 모델 전문이야? 하시고 싶으신 분 손들어 주시면 골라주시고 이렇게 주시고 You can choose. We have a lot of women today. Yeah. I really want to see what's under here. Can you show me? Can I have a look? 저희가 판매하는 There's nothing there. 지원해 주세요. Okay. So just quickly, 빨리 진행할게요. I'm gonna see how good you are. I'm gonna test your. She's awake now. She's like, yep, I want to. All right. 기다리고 계시니까. So, what type of product out of the range would you recommend for this hair? 요 머릿결에 어떤 제품을 추천하면 될까요?
This 노란색 yellow one. This. The list. Why? 왜요? 이거는 탈색이 굉장히 많이 된 모발이어서 건조하기도 하지만 이렇게 뭐지 부드러움이 없어서 내려가지 않으니까. She needs a hydration and then she needs a silky feel. So it doesn't come easily. It doesn't comb easily. Okay, so that's good to know. So what I would recommend is, yes, you would use the list, you could, but I would use also, I would break this and I would be using something here. 네, 말씀하신 것처럼 리스 제품 좋고요. 그리고 또 다른 만약에 다른 걸 또 원하신다라고 하면 요 라인을 권장하셔도 됩니다. 섞어 쓰셔도 되고요. So maybe in the salon you might use the list, 살롱에서는 리스를 쓰셔도 되고, but for home 근데 집에 가서는 I would recommend using 요렇게 Like so. 요렇게 사용하시기를 권합니다. 쓸기가 별로 이렇게 없는데 But she doesn't have not that curly feeling. But why do you recommend the yellow line? because I would recommend because it still has it has the linseed inside, which will actually help detangle the hair. 사실 이 옐로우 라인 같은 경우 안에 린시드라고 하는 씨앗 성분이 들어있어서 머리를 좀 더 탱글탱글하게 해주는 성분을 가지고 있기 때문에 이걸 추천을 하는 거고요. But at home, the bloom mixed with the list side will actually be more powerful 근데 집에서 이거하고 이거를 섞어서 쓰시게 되면 훨씬 더 강력한 성분을 낼 거라고 봅니다. because this has got 왜냐하면 more argan than the list has. 아르간 오일적인 면에서 보면 얘가 더 아르간 오일 함량이 높기 때문에 And 그렇습니다. argan is a lot stronger in what it can do naturally. 자연적으로 머리가 윤기 있어 보이는 데는 아르간이 훨씬 더 강력하기 But- 때문에. What I would recommend is that maybe twice a week or once a week she uses the argan, the bloom, but then the rest of the week she uses the list normal. 일주일에 한 번 또는 2주일에 한 번은 블룸을 쓰시고 나머지 날에는 이렇게 리스를 쓰시기를 권해드립니다. Or maybe twice a week she uses the bloom with the list conditioner, and then once a week just the list. You know, so you work it that way until you see a bit of difference in the results, and then you move to the next side. 결과를 보시면서 뭐 일주일에 한 번 내지는 일주일에 두 번 이런 식으로 사용을 하시면서 결과를 보시면서 조절을 해나가셔도 됩니다. Yeah. So that's how I would look at it. 그 정도 생각을 하고. But every client's different. 근데 손님마다 사실 다 다르시니까. 네. For example, here, yeah. So here we would definitely use for this model. 자, 이 모델분 같은 경우에는 Yeah, you would use something totally different because you've got the bleach coming through on the ends, which is a little bit more dry, dehydrated. 요 모델분하고 저 모델분하고 완전히 다르시기 때문에 왜냐하면 훨씬 그 블리치 성분이 머리 끝까지 파고 들어 있고 머리 끝에 수분을 훨씬 공급을 더 해줘야 되는 머릿결이라고. Because when we use bleachers or anything with a higher developer, and then we use a blow dry and an iron, it changes that mid-length to end structure. 그러니까 블리치를 해서 드라이를 자꾸 하게 되면은 여기 중간에서부터 끝까지 머리 결 자체가 완전히 변하게 됩니다. Yeah. Okay. Okay. Good. 퀘스천. 요거 왜 요거? 저 제품은 그냥 헹궈내는 게 아니라 그냥 발라서 내 리브인 액티베이터. Yep. The spray or the cream? 크림이요. Creamer. This one. 요거 after using leave-in activator, do we have to rinse out or just No, leave in. 그냥 아니요 닦아내지 마시고 그냥 두세요. That's why it says leave in. 그래서 leave-in이라고 남겨두는 But 거예요. the amount you use is very small. 다른 제품의 컬크림이랑 비슷한 스타일링 제품을 써서 Is this just like a styling item? It's like a styling, but it doesn't have the strength of a styling product. 그러니까 그렇게 보셔도 되는데 그 스타일링 성분의 강점을 온전히 갖고 있다고 보시면 The strength of this for styling is very, very minimal. 굉장히 그 스타일링 제품의 성분을 가지고 있다라고. It's 보기에는 designed just to 어렵긴 한데 leave the curls in a natural form. 이 성분 보완된 성분 자체가 그냥 사용을 하고 남겨두면 머리에 이 컬 기능이 그냥 탱글하게 남아 있도록 하기 위함이라고 So 보시면 if the client 되고요. touches that hair, it's still going to be very soft to touch. It's 그래서 not going to be 이렇게 hard. 만지면 딱딱하고는 느낌이 없고 굉장히 소프트한 거라서. Not like if you used a gel or 예를 a 들어서 뭐 styling 스타일링 하실 때 cream 젤이나 spray. 스타일링 No, 크림이나 totally 스프레이 different. 쓰시면 부드러운 느낌이 없지 않습니다. This is more of a treatment styling product. 그러니까 트리트먼트 스타일링 제품이라고 보시면 Very, very small amount of hold. 그래서 스타일링 성분은 작게 들어가 있다고